Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. Susurros en el bosque. Yo siempre había sido atraído por el bosque. La quietud, el silencioso murmullo de la naturaleza, la sensación de estar completamente solo en el mundo. Era mi santuario, el lugar donde podría dejar todo atrás y simplemente ser. Pero esa noche algo era diferente. Me había aventurado más en el bosque que yo lo había hecho antes, mis pasos, luz en las cubiertas de musgo de la tierra. La noche era fría, la desaparición de la luz de la puesta del sol filtrado a través de los árboles en suaves rayos dorados. El aire olía fresco, de tierra, la vida. Sin embargo, algo en el aire se sentía mal. Una extraña tensión, como la calma antes de una tormenta, que pillado a un lado como los nervios, nada más. Pero mientras caminaba más, el bosque creció un nervingly tranquilo. Los pájaros habían dejado de cantar y el viento, por lo general tan suave, se había quedado completamente inmóvil. Me detuve a tomar una respiración profunda, tratando de sacudirse el malestar de roer en mí, que cuando yo lo escuché, un susurro, suave al principio como un aliento rozando mi oreja, hice girar a su alrededor esperando ver a alguien detrás de mí, pero el bosque estaba tan quieta y vacía como antes. Sacudí mi cabeza. Solo mi imaginación, murmuré para mí mismo, pero no podía ignorar la sensación de que no estaba sola. Seguí caminando, más rápido ahora, mi ritmo acelerado como el murmullo creció más fuerte, más clara. Vienen más cerca. La voz era suave, seductora, pero indudablemente frío. Se me hizo señas desde las sombras, tirando de mí hacia adelante. Mi corazón comenzó a carrera. Mi instinto gritaba a mí a la vuelta, pero no podía. Se sentía como si el bosque en sí me atraía, como si los árboles se inclinan más cerca, me miraba. Me tropecé a través de la maleza, los susurros ahora, un coro que me rodea, todos llamando a mi nombre. Mi pulso estaba clavando en mis oídos y yo no podía escapar de la asfixiante sensación de estar siendo vigilado. ¿Quién es? Grité, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo más y más rumores. El camino delante de mí reducido. Los árboles de cierre como en un túnel. Mi pecho se aprieta, mi respiración en los profundos jadeos. Y luego, en la distancia, vi una figura de pie en el borde de los bosques, apenas visible en el desvanecimiento de la luz. Una silueta oscura, inmóvil, en silencio. ¿Quién eres tú? Susurré, mi voz apenas audible. La figura de la no respuesta. En lugar de eso, dio un paso adelante y las sombras parecían estirar, torcer a su alrededor. El aire se llenó de hielo y yo podía sentir el peso de su mirada en mí, aunque yo no podía ver su cara. Era como si la misma noche en que se había llegado vivo. Sin pensar, me dio la vuelta y huyó. Mis piernas quemadas como me empujo a través de la espesa maleza, ramas aranando mi piel. Los susurros seguido, creciendo más fuerte, más frenético, como si ellos me perseguían, instando a que me detenga. No me atrevía a mirar atrás, no hasta que me tope con el claro en el borde del bosque. Los murmullos cesaron, pero el frío se quedó aferrado a mi piel. Me quedé allí, jadeando, mirando fijamente el oscuro bosque. La figura había desaparecido. Yo nunca fui de nuevo a los bosques de nuevo. Y sin embargo, cada noche, como la luna se eleva alto y el viento de los silencios, escucho el susurro de nuevo. Me llama a la espalda. La sombra en la escalera. La casa siempre había sido tranquilo. Incluso en su chirriante de la vejez, había una calma que sentía tranquilizador hasta que la noche me di cuenta de ello. Me acababa de mudar a la antigua casa de estilo victoriano en el borde de la ciudad. Había estado vacante durante años, el lugar perfecto para escapar y encontrar un poco de paz. Los pisos estremeció bajo sus pies y las paredes susurro con cada brisa, pero no había nada que no pudiera manejar. O eso pensaba yo. Comenzó lentamente las cosas pequeñas al principio. Una puerta que se dejó entreabierta cuando estaba seguro de que había cerrado, un débil eco de los pasos cuando no habían alrededor.
Yo lo desestimo como nada más que mi imaginación, el resultado de la casa de la edad y los crujidos. Pero esa noche la vi. Era tarde, alrededor de la medianoche. Acababa de terminar de leer y se dirige al piso de arriba a la cama. Cuando llegué al pie de las escaleras, sentí que algo me estaba mirando, una frialdad, un peso opresivo que hizo que el aire se sienta de espesor. Me paralicé, mi mano agarrando la barandilla, pero yo no podía ver nada inusual. Entonces, justo en la parte superior de las escaleras, yo lo vi. Una sombra. Se quedó allí, la mitad en la luz, la mitad en la oscuridad. Era alto, humanoide en la forma, pero había algo de malo en ello, como era demasiado oscuro, demasiado líquido, como si se pudiera doblar y desplazamiento con las sombras de sí mismos. Me paralicé, mi corazón que cae en mi pecho. Me quedé mirando a la sombra, mi aliento atrapado en mi garganta. Y entonces él se movió. Lentamente, casi deslizándose por la escalera hacia mí, su forma vacilante como si la oscuridad en sí estaba vivo. Sentí que mi estómago retorcerse en un nudo, mi cuerpo congelado con un terror que no podía explicar. Mis piernas no se mueven, mi voz atrapada en mi garganta. La sombra llegó a la parte inferior de las escaleras y se detuvo a pocos centímetros de mí. Podía sentir el frío de la misma, como si estuviera hecho de la más fría parte más oscura de la noche. No hablar, no hacer un sonido, sino que lo sentí su presencia presionando contra mí, asfixiando a mí con su silencio malicia. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la sombra había desaparecido. Me quedé allí por un largo tiempo, mi mente racing y mi cuerpo temblando. Pero el silencio volvió y el peso opresivo del aire levantó, dejando nada más que el eco de mis propios latidos. Al día siguiente traté de convencerme de que era solo un mal sueño, un truco de la luz, pero en el fondo sabía que no era. Esa cosa, fuera lo que fuese, había sido real, y todavía estaba allí. Para las próximas semanas no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado. Cada vez que me paso por la escalera, mis ojos un dardo hacia arriba, medio esperando ver la sombra de pie en la parte superior, a la espera. Y entonces una noche sucedió de nuevo. Yo estaba sentado en la sala de estar de lectura cuando he oído un leve crujido de la escalera, como si alguien se desciende lentamente. Mi corazón se saltó un latido y me puse de pie, mis piernas débiles debajo de mí. Yo sabía lo que iba a venir. Me obligué a mover mi cuerpo gritando en señal de protesta mientras subía las escaleras, un paso a la vez. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de mi propia respiración, irregular y desigual. Al llegar a la parte superior de las escaleras, me paralicé. Allí, justo en el borde del pasillo, vi de nuevo la sombra, más oscura que antes, la torsión y deformación en la tenue luz. No mueva este tiempo. Simplemente se quedó allí mirándome con la intención de que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me di la vuelta y corrió, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No me detuve hasta que llegué a la puerta, lanzando a abrir y salir hacia el aire frío de la noche. La luna estaba alta, proyectando largas sombras en el patio, pero no había ninguna señal de lo que encantada de la casa. Yo nunca fui de vuelta en el interior de esa noche y yo nunca lo hice después de eso. La casa se queda vacía y la sombra, sea lo que fue, es libre para vagar sus oscuros, silenciosos pasillos. No sé lo que quería o por qué escogieron seguir a mí, pero he aprendido algo acerca de la casa. Las sombras nunca son solo sombras. Y a veces, cuando tengo que estar despierto en la cama, todavía puedo sentir el frío, subiendo las escaleras, a la espera. El hombre en el espejo. Nunca he creído en fantasmas, no en la forma en que la gente hable de ellos, con los gemidos de los espíritus y de los vientos fríos. Pero eso fue antes de que me encontré con él. Era una mañana cualquiera cuando vi por primera vez el espejo. Me acababa de mudar a mi nuevo apartamento en la ciudad, un pequeño y acogedor lugar con el desgastado suelo de madera y descamación de fondo de pantalla. El alquiler era barato y el edificio tenía carácter. Se sentía perfecto. Al menos, eso es lo que pensé al principio. Una noche, después del trabajo, yo estaba desempacando el último de mis cuadros en la sala de estar cuando me encontré con el espejo. Era un viejo adornado cosa, sus bordes cubiertos en diseños intrincados.
El tipo que iba a encontrar en una tienda de segunda mano, con su historia escrita en las grietas y la decoloración de la plata. Yo no estaba seguro de en dónde vino, pero debe de haber sido en algún momento. Lo he puesto en la pared de enfrente de mi sofá, no pensar demasiado en ello. Esa noche me senté a ver la televisión. Yo tenía el sonido de la feria en el fondo, pero mis ojos se mantuvo a la deriva en el espejo. Era extraño, algo me atrajo, aunque no había mucho que mirar. Solo un reflejo de la sala vacía, el suave resplandor de la lámpara detrás de mí. Al principio pensé que estaba cansado, pero a medida que pasaban los minutos me empecé a sentir apagado. No lo podía explicar. Mis latidos se aceleraron y sentí un escalofrío subiendo por mi columna como si algo estaba mal. Me miro en el espejo de nuevo. Y eso que cuando lo vi, al principio pensé que era un truco de la luz, una sombra, tal vez. Pero entonces ahí estaba él, de pie justo detrás de mí, su cara reflejada en el vidrio. Él no me miraba directamente, en cambio su mirada estaba a un lado como si estuviera estudiando algo nunca visto. Su cara estaba demacrada, pálida, y sus ojos, esos ojos huecos, se fijan en algo más allá de la superficie del espejo. Me dio la vuelta, pero no había nadie allí. Yo estaba solo en la habitación. Mi corazón latía como que me volví hacia el espejo, mi aliento en la captura de mi garganta. El hombre todavía estaba allí, de pie en el mismo lugar, con el rostro medio oculto en las sombras. No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirando fijamente a él. El tiempo parecía borroso, como si los minutos se extienden en horas. Mi mente estaba corriendo, tratando de hacer sentido de lo que estaba viendo. Pero era imposible. El hombre no era real, no podía ser. Y, sin embargo, su presencia se siente tan real, tan sólido como él estaba ahí en la habitación conmigo. Me aparto poco a poco, mis ojos nunca dejando el espejo. Mis pies eran pesados, como si el piso estaba tratando de tirar de mí más cerca de la reflexión. Los ojos del hombre, oscuros y fijos, me siguió. Eso es cuando he oído un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Lego desde el espejo a partir de su dirección. Me ayuda. Las palabras me congelo en el lugar. Mi cuerpo se negó a moverse. No era una voz que me reconoció, y sin embargo algo se sentía familiar. No podía sacar mis ojos de distancia. El rostro del hombre torcido un poco, sus labios moviéndose como si estuviera hablando, pero no más palabras salieron. Durante un largo momento me quedé allí, con la mirada fija en el reflejo, no está seguro de qué hacer. El susurro se había desvanecido, pero el peso del languidecio presionando hacia abajo sobre mí. Me alejé del espejo, tratando de empujar a los pensamientos de mi mente, pero el malestar no se marchaba. No podía evitar la sensación de que algo había cambiado, que el espejo no es solo un espejo de más. Se trataba de algo más, algo que no podía explicar. Los próximos días pasados en una falta de definición de agotamiento y extraño malestar. Yo no podía llevar a mi mirada en el espejo, y sin embargo, cada vez que me pasó esto, yo podía sentir que me llamaba. Yo no quería ir cerca de él, pero había una parte de mí que no podía ayudar a los que, como yo era atraído por una fuerza invisible. Entonces, una noche, yo no podía más. Me paré frente al espejo mirando mi reflejo. Mi cara estaba pálida, mis ojos cansados, pero tenía que hacer esto. Tuve que ver el hombre nuevo. Necesitaba respuestas. Me susurro en la quietud, mi voz temblorosa. ¿Quién eres tú? En primer lugar, no pasó nada. La reflexión sigue siendo la misma, solo mi cara mirando hacia mí. Pero entonces yo lo vi. La figura del hombre lentamente comenzó a materializarse detrás de mí, su contorno débil al principio creciendo más clara con cada segundo que pasaba. Sus ojos se posaron en la mina a través de la reflexión y sus labios se movieron, apenas un susurro. Me ayuda. Esta vez yo no estaba congelado. He dado un paso adelante, mi corazón late con fuerza como me acerque hacia el vidrio. El ambiente se volvió frío y la temperatura en la habitación parecía caer. Mi mano se cernía por encima de la superficie del espejo, pero no podía tocarlo. ¿Quién eres tú? Le pregunté de nuevo, mi voz temblando. Yo soy, atrapado, el susurro. Su voz ya no era solo un susurro,
Era como si se viene desde dentro de mi propia cabeza, vibrando en mi cráneo. Necesito que me libre. Yo retrocedí, mi aliento de la captura. La superficie del espejo brillaba, y por un breve momento vi sus manos presionado contra el cristal desde el otro lado frío, desesperada. Sin pensar, me dio la vuelta y huyó. No me detuve hasta que yo fuera de pie en el frío de la calle en la oscuridad de la noche. El viento poco en mi piel, pero aún podía sentir la presencia del hombre como si él me estaban mirando desde el otro lado del cristal. Yo nunca fui de vuelta al apartamento. Yo no podía. El hombre en el espejo todavía estaba allí, esperando. Y a veces, cuando estoy solo en la noche, me encontré a mí mismo mirando a las superficies, reflectantes ventanas, vidrio, nada. Me pregunto si él todavía está ahí, observando, esperando para hablar conmigo de nuevo. Pero yo sé una cosa para seguro de lo que quiere, lo que necesita, nunca voy a ser el uno para ayudar a él. Los murmullos de la selva. Se suponía que iba a ser una escapada de fin de semana solo a mí, a mi mochila, y un par de días en la tranquilidad, naturaleza virgen. Necesitaba escapar del ruido de la ciudad, el zumbido constante de mi teléfono, el sinfín de responsabilidades que pesaban me down. Yo había oído hablar de un remoto sendero en el bosque, un lugar donde la gente rara vez se fue. Parecía perfecto. Nadie me moleste y yo podría encontrar un poco de paz por primera vez en meses. Llegué al comienzo de la tarde. El sol apenas comenzaba a dip detrás de los árboles. El aire estaba cargado con el aroma de los pinos y de la tierra y un silencio se cernía sobre el bosque como si los árboles estaban en la celebración de su aliento. Estaba extrañamente tranquila, salvo por el ocasional crujido de las hojas en el viento. Yo debería haber encontrado que la extraño, pero yo no. Yo estaba muy deseoso de alejarse de todo. El camino era estrecho y sinuoso, rodeado de densos bosques en todos los lados. Era como si en el camino me estaba tirando más profundo en el corazón de la selva, como lo había estado esperando por mí. Yo no creo que mucho de lo que a primera. Me he centrado en la belleza del paisaje, la forma en que se desvanece la luz toco la corteza de los árboles y el lejano llamadas de los pájaros que se hizo eco a través de las ramas. Pero cuando entré más profundo en el bosque, el ambiente comenzó a cambiar. El silencio se hizo opresivo, gruesa, como si el bosque se iba acercando a mí. Yo seguí escuchando ruidos extraños, susurra, suave al principio, apenas más allá de mi audiencia, que parecía venir de todas las direcciones, de las sombras proyectadas por los árboles. Hice una pausa, dispuesta a escuchar, pero los sonidos se desvaneció en el momento trate de localizar a ellos. Sacudí mi cabeza, atribuyéndolo a que el viento o el crujir de los pequeños animales. Pero a medida que el sol se hundió inferior y la oscuridad comenzó a arrastrarse los murmullos crecieron más distintas. Volver, una voz susurro, apenas audible, fuera de su alcance. Me paralicé, mi corazón latía más rápido. La voz era tan clara, tan real. Me miro alrededor, pero no había nadie. Yo estaba solo en el bosque, a kilómetros del pueblo más cercano. Mi mente comenzó a carrera, se me acaba de oír cosas. ¿Era el aislamiento, el estrés de mi vida me venía encima? Decidí seguir caminando, empujando la sensación de lado, diciéndome a mí mismo que no era nada. Pero con cada paso los murmullos crecieron más fuerte, más insistente. Empezaron a formar palabras, a pesar de que yo no podía entender de ellos. Era como si se me señalaba, me llama más en el bosque. Entonces escuché algo que hizo que mi sangre fría. Nos ayuden. Me dio la vuelta, mi corazón que cae en mi pecho. Las palabras eran inconfundibles. Habla en una voz que sonaba como si viniera de la tierra en sí. Podía sentir los pelos en la parte de atrás de mi cuello. Se levanta con el aire, se volvió pesado, grueso, con algo antinatural. Yo sabía que tendría que dejar. Yo sabía que esto no era solo una simple caminata, ya no es un refugio de paz. Había algo en el bosque, algo viejo, algo oscuro. Pero una parte de mí, esa parte impulsado por la curiosidad y la necesidad de saber, no podía volverse atrás. Me la presión, los susurros ahora casi como un canto, un bajo rítmico murmullo que me rodeaba por todos lados. Mi aliento vino más rápido, más superficial,
y yo podía sentir mi pulso golpeando en mis oídos. El sendero parecía tramo para siempre, los árboles que crecen más gruesos, sus ramas entrelazadas sobrecarga, el bloqueo de lo poco de luz se mantuvo. El camino se convirtió en irregular y mis pasos se desaceleró como yo navegaba sobre las raíces y rocas, que cuando me vio justo delante, a través de los árboles, había una tenue luz, parpadeo como un lejano vela. No lo dude. Me moví hacia él, mis pies tropezando en la oscuridad, atraídos a la luz como una polilla a una llama. Al acercarme, me di cuenta de que no era una vela en todo. Era un círculo de piedras dispuestas cuidadosamente en el centro de un claro. En el centro del círculo se sitúa un antiguo árbol de roble, sus retorcidas raíces nudosas y profundo en la tierra. El árbol parecía con el pulso de la energía y el aire a su alrededor era de grosor con un peso opresivo. Y entonces vi en ellos. Estaban de pie en las sombras, justo más allá del círculo, figuras ocultas en la oscuridad, con sus rostros ocultos. Ellos eran altos, increíblemente altos, con largos y huesudos brazos que colgaban a los lados como las ramas rotas. Los susurros venidos de ellos, sus voces de bajo y gutural, el aumento en la misteriosa armonía. No debería haber venido. No me podía mover, no podía respirar. Un terror a diferencia de cualquier cosa que yo nunca había conocido se apoderó de mí. Se sentía como el bosque estaba vivo, era consciente de mi presencia y que no me quiere aquí. El aire alrededor del árbol brillaba como una ola de calor y yo podía sentir la tierra bajo mis pies comienzan a temblar. He intentado a su vez a huir, pero mis piernas no se movían. Las cifras lentamente se acercó, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad como las brasas de un fuego. Ellos levantaron sus manos y el murmullo creció más fuerte, sus palabras ahora claro. Únete a nosotros para siempre. De pronto un agudo lacerante dolor se disparó a través de mi pecho. Se sentía como algo tiraba de mí, algo invisible y poderoso. La tierra debajo de mí se abriera y yo podía sentir mi cuerpo que está siendo arrastrado hacia el árbol. Yo grité, pero el sonido fue tragada por el bosque, se ahogó en la gran coro de susurros. Nos ayudan a las voces, ahora desesperado, frenético. Y entonces, justo cuando pensé que no podía más, el dolor se detuvo. El bosque quedó en silencio, los susurros se han ido, y yo me quedé de pie en el claro, jadeando en busca de él. No sé cómo me salió. No sé qué me pasó a mí en los momentos finales. Todo lo que sé es que me desperté en mi tienda de campana la mañana siguiente. La luz del sol se rompe a través de los árboles como si nada hubiera sucedido. Mi corazón estaba todavía racing, mi cuerpo temblando, pero no había rastro de las figuras, ninguna señal de que el árbol. Me empaco y se fue sin un segundo pensamiento. Yo no mirar hacia atrás. Yo no podía. Pero a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, escucho el susurro de nuevo. Suave, distante, pero inconfundible. Ellos llaman a mí pidiendo mi ayuda. Y cada vez que los escucho, yo sé que todo lo que estaba en el bosque todavía está allí, esperando para regresar. Y yo nunca... The cornfield maze? A Harvest Moon Farm in rural Iowa was known for its annual cornfield maze. Families flocked there during the fall to enjoy hayrides, cider, and the thrill of navigating the towering stalks of corn. But locals whispered darker stories, tales of people who entered the maze after dark and never came out, of the scarecrow that wasn't just straw and cloth, of the voices that called from the shadows. I didn't believe any of it, of course. I was a skeptic by nature, and as a journalist for a small regional paper, I made it my mission to debunk local legends. When the story of Harvest Moon's cursed maze reached my desk, I decided to investigate. The owner, a grizzled old man named Henry Coates, reluctantly agreed to let me explore after hours. "Be out by midnight," he said, his voice low, his gaze serious. "And don't go near the center." I laughed it off, chalking his warning up to theatrics.
That evening, armed with a flashlight and my recorder, I set out into the maze, the moonlight barely illuminating the rows of corn that stretched endlessly in every direction. The first thing I noticed was the silence. During the day, the maze was filled with the sounds of laughter and rustling leaves, but at night, it was eerily still. The corn stalks stood tall and motionless, their dry leaves brushing against each other with the faintest of whispers. The air was cold, the kind of chill that seeped into your bones. I walked for what felt like hours, the flashlight's beam cutting through the darkness, my footsteps muffled by the soft dirt path. The maze seemed larger than it should have been, the turns and dead ends blending together, making it impossible to keep track of where I'd been. And then I heard it. A soft rustling, coming from somewhere deeper in the maze. At first I thought it was the wind, but the sound was too deliberate, too rhythmic. I called out, my voice trembling, "Hello? Is someone there?" The rustling stopped, the silence heavier than before. I turned in a slow circle, the flashlight's beam catching glimpses of the cornstalks, their shadows stretching unnaturally long. My pulse quickened as I continued walking, the sense of being watched growing stronger with every step. As I rounded a corner, the beam of my flashlight landed on it, the scarecrow. It stood at the edge of the path, its tattered clothes fluttering slightly, its head a burlap sack with empty eye sockets and a jagged, stitched mouth. I hadn't noticed any scarecrows when I entered the maze, but this one looked as though it had been there forever. Its form was unnerving, too human in its proportions. Its posture slumped as though it were watching me. I stepped closer, my breath visible in the cold night air. The flashlight flickered, the shadows twisting, and for a moment I could have sworn the scarecrow moved, just a slight tilt of the head, almost imperceptible. The whispers started then, faint and distant, carried on the still air. They weren't words, not exactly, but sounds that crawled under my skin, filling my chest with a deep, unrelenting dread. I backed away, my flashlight flickering, my feet stumbling on the uneven path. The whispers grew louder, the rustling returning, this time from all around me. The maze felt alive, the corn stalks shifting, their dry leaves brushing against each other in a rhythm that sounded almost like breathing. I ran, the flashlight bouncing wildly in my hand. The maze twisting and turning, the paths unfamiliar, endless. The rustling followed me, growing louder, closer. The whispers blending into a cacophony of voices that filled the air, pressing against my ears. And then I saw it, the center of the maze. A clearing opened before me, the ground bare, the corn stalks forming a perfect circle. In the center stood another scarecrow, larger than the first, its form towering, its burlap face twisted into a grotesque grin. Its arms were outstretched, the tattered fabric of its sleeves fluttering like wings, its hollow eyes glowing faintly in the darkness. The whispers stopped as I stepped into the clearing, the air heavy with an unnatural stillness. I couldn't move, couldn't breathe, the scarecrow's presence filling the space with a suffocating dread. And then it moved. The burlap face turned toward me, the stitched grin widening.
its hollow eyes locking onto mine. The whispers returned, louder now, a chorus of voices that seemed to come from the scarecrow itself. "You shouldn't have come here," the voices said, their tone low and resonant, vibrating in my chest. The scarecrow stepped down from its post, its movements jerky and unnatural, its limbs creaking like old wood. I stumbled back, my flashlight falling from my hand, the beam illuminating the scarecrow's shadow as it stretched toward me, long and clawed. I ran. I don't remember how I found my way out, the paths twisting and shifting, the corn stalks closing in around me. The whispers followed, growing louder, angrier, the scarecrow's shadow flickering at the edges of my vision. By the time I reached the exit, the sky was beginning to lighten, the first rays of dawn piercing through the corn. Henry was waiting for me, his face pale, his eyes filled with something I couldn't name. He didn't say a word as I collapsed at his feet, gasping for breath. The memory of the scarecrow's hollow eyes burned into my mind. I left Harvest Moon Farm that morning, vowing never to return. The maze was plowed under a few weeks later, the town claiming it was for safety reasons. But I know the truth. The scarecrow is still out there, waiting in the shadows, its hollow eyes watching, its whispers filling the air. And I know the maze will return, because some things can't be destroyed. Some things are meant to haunt. The Bell Witch returns. Adams, Tennessee was a quiet town, the kind of place where everyone knew everyone, and whispers of old legends still lingered in the air. None were as infamous as the story of the Bell Witch, a vengeful spirit said to have tormented the Bell family in the early 1800s. Most people considered it folklore, a tale to scare children or entertain tourists. But the Bell family name still carried a weight, a shadow of something long past but never entirely gone. I was a Bell descendant, though distant enough that the family history felt more like a footnote than a legacy. I moved to Adams last year after inheriting my grandmother's farmhouse, a creaky old place on the edge of a dense forest. At first, the connection to the Bell Witch legend was a novelty, a conversation starter. People asked if I'd heard the stories, if I'd seen anything unusual. I laughed it off. That was before the knocking started. It was subtle at first, a faint tapping on the walls, the kind of sound you'd blame on old wood settling or wind brushing against the house. But as the weeks passed, the knocks grew louder, more insistent. They always came at night, starting near midnight and lasting until just before dawn. One evening, as I sat on the porch, the sun dipping below the horizon, I heard it again. This time, it came from the woods. A rhythmic knocking, faint but deliberate, echoing through the trees. I froze, my heart pounding, my eyes scanning the darkening forest. "Hello?" I called, my voice trembling. The knocking stopped. I told myself it was a woodpecker or an animal, anything but what the stories hinted at. But deep down, I couldn't shake the feeling that something was watching, waiting. The next morning, I found footprints in the dirt around the house. They were small, like a child's, but uneven, as though the walker had dragged one foot. They led from the edge of the woods to the back door, and then vanished, as though whoever, or whatever,
had disappeared into thin air. I started keeping a journal, documenting the noises, the footprints, the strange feelings of being watched. It felt like the only way to stay sane. The nights grew colder, the air inside the house heavy, oppressive. The knocking grew louder, more erratic, sometimes coming from inside the walls. Then, one night, I woke to find my bedroom freezing, my breath visible in the faint moonlight. The knocking was inside now, coming from the floorboards beneath my bed. I sat up, my heart racing, the sound growing louder, faster, until it felt like the house itself was alive, pulsing with the rhythm. And then it stopped. In the silence that followed, I heard something else. A low guttural whisper that sent chills down my spine. "Get help." I fled the house that night, driving aimlessly until dawn, the memory of the voice haunting me. When I returned, the house felt different. The air was thicker, the shadows darker, the silence heavier. And then I saw it. Carved into the wooden beams above the fireplace was a single word: witch. The carving hadn't been there before. The wood was fresh, the edges sharp, the letters deep and jagged. I stared at it, my chest tight, my breath shallow. The stories were true. The Bell Witch wasn't just a legend. She was real, and she was back. I reached out to the local historical society, desperate for answers. An elderly woman named Margaret agreed to meet me, her face pale when I told her what had been happening. "She doesn't let go," Margaret said, her voice trembling. "Once she's attached to you, it's only a matter of time." "What does she want?" I asked, my voice shaking. Margaret's eyes filled with something I couldn't name. Pity, fear, sorrow. She wants what she's always wanted, revenge, and she won't stop until she gets it. The activity escalated after that. The whispers grew louder, the knocking more violent. Objects moved on their own, chairs sliding across the floor, books falling from shelves. I began to hear laughter, low and mocking, echoing through the empty rooms. One night, as I sat in the living room, the fire crackling weakly, the air grew cold. The flames flickered, then went out entirely, plunging the room into darkness. A figure stood at the edge of the shadows, her form barely visible. A woman, her face shrouded, her presence filling the room with a suffocating dread. "You can't escape," she whispered, her voice low and resonant, echoing in my chest. I ran, my feet barely carrying me out of the house, the sound of her laughter following me into the night. I left Adams the next day, abandoning the farmhouse, leaving behind everything I owned. The town was sympathetic but distant, their faces pale, their voices hushed. I've moved twice since then, but the Bell Witch doesn't let go. The knocking has followed me, faint at first, but growing louder, more insistent. I see her in my dreams, her hollow eyes watching, her laughter echoing in the corners of my mind. I know she's waiting, her presence a shadow that will never fade. The Bell Witch isn't just a story. She's a curse, a darkness that clings to the bloodline, to the land, to anyone foolish enough to cross her path. And I know I'll never escape. The House of 1,000 Eyes. The House of 1,000 Eyes wasn't its real name. Officially, it was the Leland Mansion,
a sprawling Victorian estate perched atop a hill overlooking San Francisco Bay. But anyone who'd been inside or even near it knew why it had earned the moniker. Every window, every mirror, every polished surface inside seemed to watch you, to reflect not just your image, but something deeper, something darker. I was an architectural photographer, and when I got the call to document the mansion for a potential sale, I couldn't say no. The opportunity was too rare, too tempting. The house had been abandoned for decades, the property mired in disputes and whispered stories of tragedy and madness. It was the kind of assignment that made a portfolio unforgettable. From the moment I arrived, the house loomed over me, its ornate facade cast in shadow by the setting sun. Its many windows glinted like eyes, their cracked panes distorting the light. The air around it felt heavy, as if the house itself exhaled a faint, oppressive presence. The realtor, a no-nonsense woman named Denise, handed me the keys and left quickly, muttering something about needing to catch a flight. I was alone as I stepped inside, the creak of the massive oak door echoing through the grand foyer. The interior was breathtaking. Intricately carved wood panelings, marble floors, chandeliers still clinging to their tarnished brilliance. But there was an unsettling quality to it all. The mirrors that lined the halls were warped, their glass cloudy, reflecting the dim light in ways that made the shadows stretch unnaturally. The windows seemed wrong, too. They were everywhere, small, round, square, rectangular, placed at odd angles that didn't match the exterior. I set up my camera, trying to focus on the job, but the feeling of being watched never left. As I moved through the rooms, the sensation grew stronger. It wasn't just the windows and mirrors. The very walls seemed to pulse with a quiet awareness. The first truly strange thing happened in the library. It was a cavernous room lined with floor-to-ceiling shelves, most of them empty. A massive mirror hung above the fireplace, its glass dark and cracked. As I framed the shot, adjusting the camera's focus, I noticed something in the reflection. A figure, faint and indistinct, standing in the corner of the room. I turned quickly, but the corner was empty. Heart pounding, I looked back through the camera. The figure was gone. Telling myself it was a trick of the light, I finished the shot and moved on, but the unease lingered, the air in the house growing colder with every step. By the time night fell, the house felt alive. The creaks of the floorboards were louder, more deliberate, like footsteps just out of sync with mine. The wind outside seemed to whisper as it passed through the cracked panes, carrying faint, indistinct words. And then the eyes started moving. It began in the grand ballroom, where a row of tall windows overlooked the bay. As I adjusted the camera, I noticed the reflection of my flashlight beam shifting unnaturally, as though the windows themselves were bending to follow me. I froze, staring at the glass, my breath catching in my throat. They blinked. The panes of glass shimmered for a moment, a faint ripple like water disturbed. I stumbled back, my flashlight beam jerking across the room, catching the edges of mirrors and windows that now seemed to glint with malice. The feeling of being watched was overwhelming, suffocating, as though the house itself was studying me, its 1,000 eyes narrowing, focusing.
I dropped my camera and ran for the front door, my footsteps echoing in the vast empty halls. But when I reached it, the door wouldn't budge. The lock turned, the handle twisted, but it was as if the house had sealed itself shut. The air grew colder, the shadows deeper, the whispers louder. And then I saw her. She stood at the top of the grand staircase, her figure illuminated by the faint moonlight filtering through a broken window. She was dressed in a tattered gown, her face pale and hollow, her eyes dark and glinting like the glass around her. She didn't move, didn't speak, but her presence filled the air with a suffocating dread. "You shouldn't have come," a voice whispered, though her lips didn't move. The shadows around her shifted, stretching down the stairs like claws, reaching toward me. I stumbled back, my breath coming in ragged gasps, my hands fumbling for the camera I'd dropped. The moment I touched it, the whispers turned into a roar, the air around me vibrating with a low, resonant hum that made my ears ache. I don't remember how I got out. One moment, I was in the foyer, the walls pressing in, the windows glinting like eyes. The next, I was outside, the cold night air biting at my skin, the house silent and dark behind me. My camera was still clutched in my hands, its strap cutting into my palm. I didn't develop the photos. I didn't want to see what they might show. The house of 1,000 eyes is still there, its windows dark, its mirrors cracked, its secrets waiting. And sometimes late at night I feel them watching, reflections that don't match my movements, shadows that stretch too far, faint whispers that echo in the stillness. The house doesn't forget, and neither do its eyes. The Wendigo's hunger. The snow fell heavily in Glacier National Park, Montana, blanketing the trees and mountains in a thick, suffocating silence. The landscape was breathtaking, but there was an edge to the beauty, a sense of something primal, something dangerous, lurking just beyond the reach of human understanding. I was part of a small group of hikers, 5 of us in total, on a winter expedition to explore some of the park's less traveled trails. Our guide, a stoic man named Hank, had lived in the region his entire life. He knew the land better than anyone. His stories of the wilderness both fascinating and unnerving. Among them was the legend of the Wendigo. "It's an old tale," Hank said, as we gathered around the campfire our first night. The Wendigo's a spirit of the forest, a creature born of hunger and greed. They say it comes for those who lose their way, feeds on more than just flesh. It takes your soul. We laughed it off, the way outsiders do when faced with folklore. But Hank's expression never wavered, his eyes scanning the darkened forest as he added, "Just don't stray too far from the group. The forest doesn't always let you come back." The next morning we set out early, the cold biting at our faces as we trudged through the snow. The forest was eerily quiet, the only sounds the crunch of our boots and the occasional call of a distant bird. The deeper we went, the heavier the air seemed to grow, the silence pressing in like a weight. It started with the footprints. We were miles from any trail,
deep in the heart of the park when we noticed them. Huge tracks, too large for any animal we could name. They were spaced unnaturally far apart, as though whatever had made them had an impossibly long stride. Hank knelt beside them, his brow furrowed, his face pale. "This isn't right," he muttered, his voice barely audible. "What do you mean?" I asked, my breath visible in the freezing air. Hank shook his head. "Just keep moving, stay close." The unease settled over us like the snow, heavy and unshakable. As we moved deeper into the forest, the tracks continued, weaving through the trees, sometimes doubling back as though the creature was circling us. That night, the whispers began. I woke to the sound of something moving outside my tent. At first, I thought it was the wind, but then I heard it, a low, guttural whisper, faint but distinct, threading through the darkness. Come, closer." My heart raced as I unzipped the tent, my flashlight cutting through the shadows. The forest was still, the snow untouched, but the whispers continued, growing louder, more insistent. I stumbled back, my breath catching in my throat, my chest tight with fear. When I looked behind me, I saw Hank standing at the edge of the firelight, his face pale, his eyes wide. "You heard it too?" he said. It wasn't a question. The next day, things got worse. One of the hikers, a young man named Daniel, vanished. We'd stopped for lunch, the snow falling lightly, the forest unnervingly quiet. He stepped into the trees, saying he needed to relieve himself, and never came back. We searched for hours, calling his name, our voices swallowed by the oppressive silence. The tracks we found weren't his. They were larger, deeper, leading away into the forest. By nightfall, we were down to 4. The whispers returned, louder now, echoing through the trees, threading through our camp. The fire did little to chase away the cold, the shadows stretching unnaturally long, flickering like they were alive. And then we saw it. The figure stood at the edge of the firelight, tall and emaciated, its limbs impossibly long, its eyes glowing faintly in the darkness. Its face was skeletal, its mouth stretched into a grotesque grin that revealed jagged teeth. It didn't move, but its presence filled the air with a suffocating dread. "It's the Wendigo," Hank whispered, his voice trembling. "Don't move. Don't look it in the eyes." But it was too late. One of the hikers, a woman named Carla, let out a scream and bolted into the forest. The creature moved then, faster than anything I'd ever seen, its skeletal form disappearing into the shadows after her. Her screams echoed for only a moment before the forest went silent. We didn't sleep that night. Hank kept the fire burning, his rifle clutched tightly in his hands, his face set in grim determination. "It won't stop," he said. "It doesn't just want us. It wants the fear. The hunger never ends." By morning, there were only 3 of us left. The tracks were everywhere now, circling the camp, cutting through the forest in impossible patterns. We moved quickly, Hank leading us with the determination born of desperation, his eyes scanning the trees, his steps deliberate. The whispers followed, growing louder, more insistent, threading through the cold air like a song we couldn't escape. The figure appeared again, closer this time,
its hollow eyes locked onto us, its skeletal grin widening. Hank turned, raising his rifle, but the creature was faster. It lunged, its long clawed hands reaching for him, its guttural growl filling the air. Hank shouted for us to run, his voice cutting through the chaos. And we did, the forest closing in around us, the whispers drowning out everything else. I don't remember how I made it out. The last thing I recall is the figure's eyes burning into mine, its presence filling the air with a hunger so profound it felt like it would swallow me whole. I was found 2 days later, half frozen and delirious, mumbling about the Wendigo, about the whispers, about the forest that didn't let go. No one believed me, of course. They said it was the cold, the isolation, the fear. But I know the truth. The Wendigo is real, and its hunger is eternal. It waits in the shadows of the forest, its whispers carried on the wind, its hollow eyes watching, its skeleton grin promising the kind of terror that leaves nothing behind. The haunting of Ashwood Manor. Ashwood Manor sat on the outskirts of Savannah, Georgia, a sprawling estate shrouded by moss-draped oaks and thick, suffocating shadows. The locals whispered about the house's dark history, a tale of love, betrayal, and vengeance. But to me and my new husband, James, it was a dream come true. The house was old, yes, but its southern charm was undeniable. A perfect start to our new life together. We moved in on a warm summer day, the air thick with the scent of jasmine and freshly cut grass. The house felt alive, its wooden floors creaking underfoot, the chandeliers catching the sunlight and scattering it across the high ceilings. I could almost ignore the heaviness in the air, the way the shadows seemed to linger just a little too long in the corners. The first night we celebrated with champagne, toasting to our future as we sat on the porch, the cicadas' song filling the air. It wasn't until we went to bed that I noticed something strange. The bedroom mirror, an ornate antique that came with the house, seemed to ripple faintly in the moonlight. I told myself it was just my imagination, a trick of the light, and drifted into an uneasy sleep. The dream started that night. I was standing in the parlor, the chandelier above me flickering, casting strange shadows on the walls. A woman stood in the corner, her back to me, her dark hair cascading over her shoulders. She turned slowly, her face pale, her eyes hollow, filled with a sorrow that made my chest ache. She raised a hand, pointing at the mirror. "Leave," she whispered, her voice low and trembling, "before it's too late." I woke with a start, the room cold despite the summer heat. James was fast asleep beside me, his breath slow and steady. I told myself it was just a nightmare, a result of stress and the excitement of moving. But the next morning, I found something strange. The mirror in our bedroom had changed. The once pristine glass was now cracked, faint lines spidering out from the center. I ran my fingers over the surface, but the cracks weren't on the outside. They were within the glass itself. "Did you see this?" I asked James, my voice trembling. He frowned, examining the mirror. "It must have been like that when we moved in. I didn't notice." I wasn't convinced, but I didn't argue. Instead, I spent the day unpacking,
trying to shake the lingering unease that clung to me like a second skin. The lights went out then, plunging the room into darkness. James cursed, fumbling for his phone, the faint glow of its screen casting long shadows on the walls. "Must be the breaker," he said, standing. "I'll check it." I stayed in the parlor, my heart racing, the silence pressing in around me. The faint sound of footsteps echoed from the floor above, slow and deliberate. I called out to James, my voice trembling, but there was no response. The footsteps grew louder, descending the stairs, each creak of the wood sending chills down my spine. The air grew colder, the shadows darker, the mirror above the fireplace reflecting not the room, but something else, a figure, faint and ghostly, standing at the edge of the frame. "Leave," the woman's voice echoed, filling the room. "She won't let you stay." I turned just as James returned, flashlight in hand. The lights flickered back to life, the room empty, the mirror reflecting only our pale faces. "What's wrong?" he asked, his brow furrowed. I didn't know how to explain what I'd seen, what I'd heard. Instead, I shook my head, forcing a smile. "It's nothing, just tired." Over the next few days, the activity escalated. Doors slammed on their own. Cold spots appeared throughout the house, and objects moved without explanation. I woke one night to find the mirror in our bedroom shattered completely, the shards scattered across the floor. In their place was a message, scratched into the wall behind it. "She's here." The woman appeared again in my dreams, her warnings growing more desperate. "You need to leave," she said, her voice trembling with fear. "She won't stop until she takes him." I didn't understand what she meant until the night James vanished. I woke to find his side of the bed empty, the sheets cold. The house was silent, the air heavy, suffocating. As I searched for him, I heard faint laughter, low and mocking, coming from the parlor. When I entered, the air grew colder, the shadows deeper. James stood in front of the mirror, his eyes wide, his expression blank. The woman was there, her figure faint but unmistakable, her hand resting on his shoulder. "Let him go," I screamed, my voice breaking. She turned to me, her hollow eyes filled with sorrow. "It's not me," she said, her voice barely audible. "It's her." The laughter grew louder, the mirror rippling like water, its surface distorting. A second figure emerged, tall, dark, her face hidden, her presence filling the room with a suffocating dread. "Leave," the first woman said again, her voice urgent, "before she takes you too." I grabbed James, pulling him away from the mirror, the cold burning my skin. The shadows reached for us, clawing, twisting, but I didn't stop until we were out of the house, the front door slamming shut behind us. We never went back. Ashwood Manor still stands, its windows dark, its walls holding the echoes of whatever haunts it. I don't know who the woman was or what she was protecting us from, but I know this: some houses aren't meant to be lived in, and some spirits don't want to let go. The Phantom Train of Old Hickory? The legend of the Phantom Train of Old Hickory had been told for generations, a ghost story woven into the fabric of the small Tennessee town. They said it only appeared on foggy nights, its whistle echoing mournfully across the hills.
Those who saw it were never the same, and those who boarded it were never seen again. I didn't believe the stories, of course. As a journalist for a regional paper, my job was to investigate and uncover the truth. The train was nothing more than a relic of the past, a romanticized myth passed down to entertain and spook. That's what I thought until the night I heard the whistle. It was just after midnight when I arrived at the old station, a crumbling relic long abandoned. Its once grand arches now overgrown with ivy. The air was thick with fog, the kind that clung to your skin and muffled every sound. I stood on the platform, flashlight in hand, my breath visible in the cold night air. The tracks stretched out into the darkness, rusted and overgrown, disappearing into the fog. The station itself was eerily silent, the only sound the faint rustling of leaves in the breeze. I took a deep breath, determined to prove the legend was nothing more than a tale. And then I heard it. The whistle was faint at first, a low, mournful sound that seemed to come from somewhere deep within the fog. It sent a chill down my spine, my flashlight trembling in my hand. The sound grew louder, closer, filling the air with a heavy, resonant echo. I told myself it was the wind, an echo of something long gone. But as the sound of wheels on the tracks joined the whistle, a deep, rhythmic clanking that vibrated through the platform, I couldn't ignore it. A faint light appeared in the distance, cutting through the fog, like a ghostly beacon. It was pale and flickering, casting long shadows that danced across the platform. The train emerged slowly, its massive form materializing from the mist. Its engine was blackened and weathered, steam hissing from its sides, its windows dark. The whistle blew again, louder now, its sound almost mournful. The train came to a halt in front of the platform, its presence filling the air with a suffocating weight. The fog swirled around it, its wheels hissing as they stopped. I froze, my breath catching in my throat, my heart pounding in my chest. The train's doors slid open with a low groan, revealing an interior bathed in dim, flickering light. Shadows moved within, faint figures that seemed to flicker like dying embers. A conductor stepped out, his uniform tattered and worn, his face pale and hollow. He didn't speak, didn't move, but his dark eyes locked onto mine, filled with something I couldn't name. "Boarding?" he asked, his voice low and resonant, cutting through the heavy air. I shook my head, my voice caught in my throat. My instincts screamed at me to run, but my legs wouldn't move. The train's interior called to me, a strange, inexplicable pull that made my chest ache. As I stood frozen, the figures inside the train turned toward me. Their faces were pale, their eyes hollow, their movements slow and deliberate. They stared, their presence filling the air with a suffocating dread. "You shouldn't be here," a voice whispered, faint and indistinct, carried on the wind. The conductor stepped closer, his hollow eyes fixed on mine. "Boarding," he repeated, his tone darker, more insistent. The air grew colder, the fog pressing in around me, the shadows stretching unnaturally long. I stumbled back, the flashlight falling from my hand, its beam cutting through the mist and revealing more figures standing just beyond the train, silent, unmoving,
watching. The conductor's hand reached for me, skeletal and pale, his fingers brushing against my arm. The moment he touched me, the air was filled with a deafening roar, the sound of the train's whistle blending with the cries of countless voices, echoing, pleading, screaming. I wrenched myself free, stumbling off the platform and into the fog. The train's whistle blew again, low and mournful as it began to move, its wheels screeching against the rusted tracks. The figures inside turned away, their hollow eyes disappearing into the darkness as the train vanished into the mist. The platform fell silent, the fog swallowing everything, the air heavy and still. I don't remember how I got home. The next thing I knew, I was sitting in my car, my hands gripping the steering wheel, my breath ragged. The memory of the train, the conductor, the figures inside, it was all too vivid, too real to be a dream. I never wrote this story. Old Hickory still whispers about the phantom train, its whistle echoing through the hills on foggy nights. Some say it carries the souls of the lost. Others claim it's a portal to another world. All I know is that it's real. And I'll never go back. The Frozen Souls of Arctic Station. The Arctic Research Station sat in one of the most remote regions on Earth, a stark expanse of ice and snow where the sun barely rose during the long winter months. Our team of 6 scientists was there to study climate patterns and the melting glaciers, the kind of work that required isolation, focus, and the ability to withstand the harshest conditions nature could throw at us. We were prepared for the cold, for the loneliness, for the endless nights, but none of us were prepared for what we found beneath the ice. It started as a routine expedition. Our instruments had detected anomalies deep within the glacier, readings that suggested a large object buried far below the surface. We assumed it was geological, an ancient boulder or a pocket of frozen water. Excited by the prospect of uncovering something untouched for thousands of years, we set to work drilling into the ice. The drilling took days, the machines humming endlessly, the cold seeping into our bones despite the station's heating system. The deeper we went, the stranger the readings became. The temperature around the object was unnaturally warm, melting the ice from within despite the frigid environment. On the 5th day, we broke through. The object was massive, its surface smooth and metallic, gleaming faintly under the harsh floodlights. It was unlike anything we'd ever seen, too perfect to be natural, too alien to be man-made. The air around it felt heavy, charged, as though the atmosphere itself had changed. "It's live," Dr. Carter muttered, her breath visible in the freezing air. She was our lead researcher, a woman known for her sharp mind and unshakable demeanor. But now, even she looked unnerved. "That's impossible," I said, my voice trembling despite myself. "It's just metal." But I didn't believe my own words. There was something about the object that felt wrong, as though it were watching us, waiting. We set up sensors around the site, monitoring the object's temperature, its electromagnetic field, its strange, faint vibrations. The readings defied explanation, the numbers shifting constantly, as though the object were alive, changing, reacting. That night, the dreams began.
I woke in a cold sweat, my heart pounding, the memory of the dream vivid and raw. I had been standing on an endless expanse of ice, the object hovering above me, its surface rippling like liquid metal. Shadows moved within it, shapes that were almost human but wrong, their forms distorted, their movements jerky and unnatural. The whispers started then, soft and faint, threading through the cold air. "You shouldn't have come," they said, their voices overlapping, hollow and distant. When I told the others about the dream, I expected them to laugh, to chalk it up to stress or exhaustion, but their faces were pale, their eyes wide with fear. They'd had the same dream. By the third day, the whispers were no longer confined to our dreams. They filled the station at night, threading through the darkened halls, their words faint but unmistakable. "Leave before it's too late." The lights flickered constantly, the air growing colder despite the heaters running at full power. Equipment malfunctioned, our instruments registering impossible readings. The object's vibrations grew stronger, more rhythmic, like a heartbeat echoing through the ice. Then, one of us disappeared. Liam, our geologist, had gone out to check the drill site, his figure barely visible through the thick snow. When he didn't return, we went after him, the cold biting at our skin, the snow blinding. His tracks led to the edge of the object, where they stopped abruptly. There was no sign of him, no footprints leading away, no disturbance in the snow. It was as though he had vanished into thin air. "We need to leave," Dr. Carter said, her voice shaking. "This isn't natural, this isn't right." But the storm had other plans. The winds howled outside, the snow piling against the station, trapping us. The radios were dead, our calls for help swallowed by the storm. The whispers grew louder, more insistent, filling the station with their hollow voices. The object's vibrations turned into a low hum, resonating through the walls, the floors, our very bones. And then the shadows came. They moved through the station at night, flickering at the edges of our vision, their forms shifting, their eyes glowing faintly in the darkness. We barricaded ourselves in the main hall, the air thick with fear, the whispers drowning out our thoughts. "They're coming," Dr. Carter said, her face pale, her hands trembling. "What do they want?" I asked, my voice breaking. She didn't answer. None of us knew. The final night, the lights failed completely, plunging the station into darkness. The shadows closed in, their forms solidifying, their eyes burning with an unnatural light. The whispers turned into a roar, their voices overlapping, filling the air with a sound that made my chest ache, my ears ring. "You shouldn't have come," they said, their voices unified, deafening. The last thing I remember is the cold, the kind of cold that burns, that freezes you from the inside out. When I woke, I was lying in the snow, the station a dark silhouette in the distance, the object gone, the whispers silent. I was the only one left. Rescuers found me days later, half frozen and delirious, mumbling about shadows and whispers, about an object that shouldn't exist. They didn't believe me, of course. They said the storm had taken the others, that the isolation had gotten to me. But I know the truth. The object is still out there, buried somewhere beneath the ice, its shadows waiting, its whispers calling. It wasn't meant to be found. It wasn't meant to be disturbed.
and it's still alive. The Forgotten Children of Ravenscroft Orphanage. Ravenscroft Orphanage was an old, sprawling estate perched on the outskirts of town, its Gothic architecture looming over the surrounding woods. Once a place of hope for abandoned children, it had been shuttered for decades, its windows boarded up, its halls silent. Locals called it cursed, claiming the cries of the children who lived there could still be heard on cold, quiet nights. When I volunteered to help restore it for a historical society project, I was more curious than cautious. The idea of breathing life back into such a place seemed noble, and I dismissed the tales as nothing more than ghost stories meant to scare away trespassers. But the moment I stepped inside, I knew something was wrong. The air in Ravenscroft was heavy, cold despite the summer heat outside. Dust covered every surface, and the faint scent of mildew clung to the walls. My footsteps echoed in the vast entryway, the sound swallowed quickly by the oppressive silence. I joined a small group of volunteers, most of them locals. There was David, the project leader, a stoic man in his late 40s, Maria, a history enthusiast, eager to uncover the building's secrets, and a handful of others who kept mostly to themselves. We spent our days cleaning, cataloging artifacts, and documenting the building's deteriorating state. It wasn't long before the strange occurrences began. It started with the laughter, soft, distant giggles that echoed faintly through the empty halls. At first I thought it was one of the other volunteers, but whenever I asked, they would shake their heads, their expressions uneasy. "Probably the wind," David said dismissively. But his tight grip on the clipboard and the way his eyes darted to the shadows told me he wasn't so sure. Then came the footsteps. Late one afternoon, as I worked in the library, I heard them, light, rapid steps, like those of a child, running down the hallway outside. I stepped out to investigate, but the corridor was empty, the air still. The sound had been so distinct, so real, that it sent chills down my spine. "Did anyone just walk by here?" I asked Maria when I returned to the main hall. She shook her head. "We've all been in the dining room cataloging furniture. Why?" "No reason. El fantasma pilotos de desecho. Tombstone, Arizona, siempre había estado sumida en la leyenda. Sus calles polvorientas, resistidos salones y los viejos cementerios relatos de los tiroteos, fiebres del oro, forajidos y cuyos nombres se convirtió en el folclore. Pero había un cuento que los lugareños todavía se hablaba en susurros, la que advirtió a los recién llegados como yo nunca ignorar, el fantasma de los pilotos. Me mudé a la Lápida para una vida más tranquila, el comercio, el ruido de las calles de la ciudad por el desierto y la rica historia de la ciudad. Yo había oído las historias, por supuesto, de cómo en ciertas noches, fantasmal vaqueros de caballo por las calles, buscando venganza por los agravios del pasado. No me lo creía, latiza a la ciudad del amor, de drama y de su inclinación para atraer a los turistas. Qué cambio de la noche me oyó los cascos. Era una fría tarde de otoño, el cielo manchado de fuego de los rojos y naranjas como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Yo estaba cerrando la pequeña tienda Me las arregle, las calles inusualmente tranquilo para un viernes. Los lugareños habían mencionado algo acerca de ser una mala suerte de la noche, pero yo la había despedido. La superstición no me asustan. El primer sonido era débil de un lejano, rítmica que cae, como un tambor llevadas por el viento. Al principio, pensé que era una tormenta que se avecina, el desierto, el viento azotar la arena. Pero como salí y me di cuenta de que era pezunas, galopando más cerca, su ritmo constante, implacable. Las calles estaban vacías,
la luz de las farolas proyectando largas sombras que se extendía a través de la polvorienta carretera. El sonido creció más fuerte, llenando el aire, haciendo que mi pecho apriete con una sensación de inquietud que no podía explicar. Y entonces vi en ellos. Emergieron de la oscuridad una línea de jinetes a caballo, su figura recortada contra la tenue luz de la luna. Había 5 de ellos, sus sombreros de ala ancha en la parte baja de sus caras, sus largas túnicas trapeadas como montaban. Sus caballos eran enormes, sus ojos brillando débilmente, su aliento visible en el aire frío de la noche. Me paralicé, mi mano agarrando el marco de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Los pilotos se movían lentamente, sus caballos de cascos levantando polvo que parecía colgar de forma antinatural en el aire. No era algo malo, algo que no podía poner en palabras. Su presencia llenaba la calle con una pesadez, un frío que se filtraba en mis huesos. Como la pasaron, me agarro una vislumbre de sus caras o de lo que debería haber sido caras. Sus características fueron esquelético, su hueco ojos brillando con una luz antinatural, sus sonrisas torcidas, sus formas de parpadeo como sombras, atrapado entre 2 mundos. Uno de ellos se volvió hacia mí, su mirada de bloqueo en la mina. Sus ojos se quemaron no con ira, sino con tristeza, como si estuviera cargando el peso de los siglos. Él inclinó su sombrero, un gesto que envió escalofríos por mi columna vertebral, y luego montó en su caballo rehinchando nubes de niebla. Los pilotos continuaron por la calle, sus formas de crecimiento más débil, su presencia todavía pesados en el aire. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad se detuvieron. Uno a uno se giró, sus ojos huecos de escaneo por las calles vacías. Y luego se montó en la oscuridad, sus cifras de disolución en las sombras, sus cascos se pierden en el silencio. Me quedé allí porque se sentía como horas, mi aliento visible, mis manos temblorosas. Cuando finalmente me mudé, las calles estaban todavía vacío, el aire pesado con un silencio que presionaba contra mis oídos. Cerré la tienda y se apresuró a casa, la memoria de sus brillantes ojos, su esqueleto sonri, grabada en mi mente. En los próximos días, traté de hacer sentido de lo que había visto. Pedí a los lugarenos, sus caras pálidas como he descrito los pilotos. Me dijeron lo que yo ya sabía, que ellos eran los fantasmas de los pilotos, los espíritus de forajidos que se habían reunido violentos extremos, sus almas malditas de paseo por las calles de Tombstone, la búsqueda de justicia o de la redención. «¿Pero por qué me miran?», le pregunté, mi voz temblando. Un hombre viejo, su cara forrado con la edad, sacudió la cabeza. Tal vez la advertencia. O tal vez han elegido. ¿Me eligieron para qué? Para recordar, dijo él, su voz pesada con firmeza. Yo todavía vivo en Tombstone, pero no quiero caminar por las calles en la noche. El sonido de los cascos me persigue, haciendo eco en mis sueños, un rítmico recordatorio de los pilotos que vagan por la oscuridad. A veces, tarde en la noche, creo que oigo de nuevo, débil al principio, luego más fuerte, más cerca, llenando el aire con un peso que no puede escapar. Y me pregunto si un día volverán por mí, sus ojos huecos viendo, su esqueleto sonríe esperando, su maldito viaje interminable. El maldito de la pintura. Se ha colgado en el centro de la galería, una sencilla pieza a primera vista. El marco era dorada, sus bordes astillados y empanada, el tipo de desgaste que deja entrever algo antiguo, algo con una historia. La pintura en sí misma era un retrato, un aceite de representación de un hombre de principios del siglo XX en traje. Él se sentó en una silla de respaldo, su cara de popa, su mirada penetrante, como si no la vieron no solo al espectador, pero a través de ellos. Yo la vi por primera vez durante la galería de la inauguración de una nueva colección, Ecos del pasado. El comisario había sido vago acerca de la pintura de sus orígenes, diciendo solamente que había sido adquirido de una finca privada en Europa. A pesar de que la habitación está llena de arte moderno de entusiastas bebiendo champán, la pintura parece a comando de toda la atención. La gente se reunió alrededor de él, sus murmullos bajos, sus rostros inquietos. Me llamó la atención también. Algo acerca de esos ojos que parecía vivo, consciente, que se llenan con una intensidad que hizo que mi pecho apriete. Mientras yo estaba allí, una sensación extraña se apoderó de mí, una sensación de pesadez en el aire, una débil presión detrás de mis ojos. Parpadeé y miré lejos, cepillarlo como la fatiga.
La galería de cierre temprano esa noche. Como uno de los asistentes de curadores, era mi trabajo para asegurarse de que todo estaba cerrado y seguro. La pintura fue la última pieza que he comprobado. De pie en la piscina de la tenue luz del techo, las sombras de su marco de estiramiento de forma antinatural en el piso. Sentí los ojos en mí de nuevo, incluso cuando me di la vuelta. Esa noche, la primera sueño llegó. Yo estaba en una habitación que se sentía tanto desconocido y sofocante. Las paredes estaban cubiertas con las viejas estanterías, el aire espeso con el olor de la cera y el polvo. En el centro de la habitación era el presidente de la misma alta silla con el respaldo de la pintura. Estaba vacía, pero sentí una presencia, una sensación abrumadora de que no estaba sola. Una voz susurró mi nombre, suave y hueco, provenientes de todos los que me rodean. Se acercan más. Me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido, el eco de la voz todavía persistente en mis oídos. Al día siguiente, volví a la galería, tratando de sacudirse el malestar. Mientras me acercaba a la pintura, me di cuenta de algo extraño. La expresión del hombre cambió. Era sutil, su boca parecía curva ligeramente, sus ojos más agudo, casi acusador. «Estoy imaginando esto», murmuré, mi voz apenas audible. «Se ve diferente». «No», un colega dijo, con su tono inquieto. Ella estaba de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados bien. «Pensé que era solo yo». El resto del día pasó como en una neblina. Yo no podía dejar de pensar en la pintura, sus ojos, su presencia. Por el momento la galería cerrada. Yo estaba desesperada por salir. El aire dentro de la sensación más pesado, más oscuro, como si la pintura de la influencia de la difusión. Esa noche el sueño se volvió más vivo, más aterrador. Esta vez el presidente no estaba vacía. El hombre de la pintura se sentó en ella, sus ojos se posaron en los míos, su expresión fría, calculadora. No hablaba, pero escuché su voz en mi mente, un bajo, resonante sonido que llena la habitación. «Usted tomó algo que no es tuyo». Trate de apartar la mirada, para salir de la habitación, pero mi cuerpo no se mueva. Su presencia era sofocante, el aire alrededor de él, brillante como las olas de calor, distorsionando su figura. «Va a volver». Cuando me desperté, me encontré de pie en la sala de mi casa, de mis pies descalzos, la congelación contra el piso de madera. El reloj marcaba las 3:33 a.m. Mi corazón latía como me encontré de nuevo en la cama, mi mente de carreras, la memoria de su voz haciendo eco en mis oídos. Los próximos días eran peores. Los visitantes a la galería comenzó a informar sentimientos extraños, dolores de cabeza, mareo, una sensación de estar siendo vigilado. Algunos incluso afirmaban que la pintura es la expresión había cambiado, sus ojos tras ellos mientras se movían. Una mujer se desmayó delante de él, su cuerpo estrujar al suelo como si algo había vaciado de su fuerza. Y entonces se produjo el incidente con Marcus, la galería de la guardia de noche. Fue encontrado inconsciente enfrente de la pintura, con su linterna todavía apretada en su mano, su rostro pálido y empapado en sudor. Cuando se despertó, su voz era ronca, sus ojos salvajes con miedo. «Me habló», el susurro. «Se dijo que yo no debería estar aquí». La galería cerrada de forma indefinida después de eso, la pintura de la cubierta y encerrado en una sala de almacenamiento. Pero no fue suficiente. Los sueños continuó, más vivo, más intenso. Cada noche, el hombre de la pintura se hizo más estrecha, su voz más fuerte, su presencia más opresivo. «Va a volver», dijo él, sus ojos huecos de ardor en la mía. «O que se unan a mí». Yo no aguantaba más. Tarde en la noche, volví a la galería. Las claves temblor en mi mano como yo desbloqueado las puertas. El almacenamiento de la habitación estaba fría, el aire pesado con una quietud que hizo que mi piel de gallina. La pintura estaba allí, su forma de apoyarse contra la pared, esperando. Cuando me quité la tela, sus ojos se posaron en los míos, su expresión más siniestro que nunca. Sentí el peso de su presencia, la presión de la construcción detrás de mis ojos, el tenue sonido de susurros llenando la habitación. «¿Qué quieres?», le pregunté, mi voz temblando. La respuesta fue no en palabras, sino en una visión, un flash de la finca que había pasado, el presidente, la habitación, el aire pesado de espesor con desesperación. Entendí entonces. La pintura que quería ir de nuevo.
Fue atado a ese lugar, al hombre que había creado, su alma atrapada dentro de sus capas de pintura y el lienzo. No recuerdo cómo llegué hasta allí, cómo puedo encontrar el desmoronamiento de bienes raíces en el medio de la nada, pero volví a la pintura a su legítimo lugar, colgado encima de la silla vacía donde siempre había pertenecido. Los sueños se detuvo después de que la galería nunca ha reabierto sus puertas cerradas, sus salas abandonadas. Pero a veces, tarde en la noche, puedo sentir sus ojos en mí de nuevo, más débil, pero innegable, un recordatorio de la maldición casi no podía escapar. Y sé que en algún lugar, en que se olvida de la habitación, el hombre todavía espera, sus ojos huecos viendo, su pintado prisión con los ecos de su tormento, esperando a que alguien lo perturbara. La Biblioteca de las Almas Perdidas. La Biblioteca Pública de Boston era un lugar que yo siempre había encontrado consuelo en sus grandes pasillos llenos del olor de la edad del papel y la madera pulida, el débil murmullo de las páginas de inflexión y plumas de rascarse. Pero había una sección nunca se atrevió a un viejo ala conocido como el Ateneo Anexo. Se dijo a casas raros, antiguos textos y manuscritos demasiado frágil para la circulación general. Los rumores apuntaban a que incluso el personal de la biblioteca evitara emitir anexo después de la oscuridad. Como estudiante de posgrado en literatura, no pude resistir la tentación del anexo. Mi tesis sobre olvidado obras de la época gótica exigió fuentes que no pude encontrar en ningún otro lugar. Cuando mi asesor me consigue después de horas de acceso, yo estaba muy emocionado, hasta que me di cuenta de lo que venía con él. El anexo fue más frío que el resto de la biblioteca. Sus muros de piedra forrado con altísimas estanterías que parecía que se extienden sin fin en las sombras. El aire olía diferente aquí, húmedo y pesado, la realización de un trasfondo de algo metálico. Mis pasos resonaban de forma antinatural, cada paso parece persistir mucho más tiempo de lo que debería. El bibliotecario que me deja me entregó una llave y dijo, casi de pasada, estar fuera antes de la medianoche. Las luces no siempre permanecen en su lugar. Me reí nerviosamente pensando que ella estaba bromeando. Ella no estaba. Las primeras noches paso sin ningún incidente. Me gustaría pasar horas estudiando sobre el desmoronamiento de los tomos, amarillentas páginas iluminado por la tenue luz de mi lámpara de escritorio. El silencio era opresivo, solo roto por el ocasional gemido del antiguo edificio de la sedimentación. Pero en la cuarta noche me di cuenta de algo extraño. Uno de los libros, una gruesa de cuero enlazado volumen sin título, aparecido en el escritorio cuando regrese del vano. Yo no había saco de las estanterías y el bibliotecario había dejado horas atrás. Su cubierta estaba agrietada y usados, sus bordes se oscureció como si se hubiera quemado. Cuando lo abrí, las páginas estaban en blanco. Me da la vuelta a través de, esperando que el texto aparezca bajo la luz, pero el libro quedó vacía. Decepcionado, me puse a un lado y regresé a mi trabajo. Pero la próxima vez que le miraba, las páginas ya no estaban en blanco. Una sola frase que se le había aparecido, escrito en un hipnótico script que parecía brillar débilmente en la tenue luz de la lámpara. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Me quedé mirando a las palabras, mi aliento en la captura de mi garganta. La tinta parecía mojado, como si recién escrito, pero nadie más estaba en la habitación. En contra de mi mejor juicio, me susurro. ¿Sabes qué? La temperatura en la habitación cayó bruscamente, la luz que parpadea como si el poder estaba fallando. Las páginas del libro se volvió en su propio, el sonido como el crujir de las hojas secas en el viento. Cuando se detuvo, una imagen llena de la página abierta, una escena de la reconocí al instante. Era mi antigua biblioteca del colegio, el lugar donde me había pasado incontables horas a ocultar en el mundo. La imagen cambió, me muestra a los 16 años, sentado en un escritorio con mis auriculares, ajeno al mundo que me rodea. Y entonces algo cambió. Una figura apareció en el fondo, pálida y borrosa, su hueco ojos fijos en mí. No me acordaba de esta figura de mi pasado, pero fue allí, en el libro, me miraba. Cerré el libro, se cierran, mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helado. La habitación parecía más oscuro ahora, las sombras más profundas, el silencio más pesado. Traté de convencerme de que era un truco de mi imaginación, un efecto secundario de demasiadas horas de la noche y mucho café. Pero el libro no se ha hecho conmigo. Durante el próximo par de noches, él me sigue siempre que aparezca en el escritorio cuando llegue, su portada en blanco, de sus páginas vacías hasta que me toco. Cada vez
Me mostró algo de mi pasado, por momentos se me había olvidado, momentos que no podía explicar. La pálida figura siempre estuvo ahí, más cerca cada vez, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso asfixiante. Una noche, el libro no me muestra el pasado, me mostró el futuro. La página reveló una escena que no se reconoce en oscurecimiento de la biblioteca, estantes de su altísimos, sus sombras parpadeantes. En el centro de la habitación era una figura se desplomó sobre la mesa, su rostro oscurecido, sus manos agarrando el libro. Como me quedé en la imagen, la figura de la cabeza giró lentamente, sus ojos huecos reunían de la mina. Me tiro el libro a través de la habitación, de sus páginas revoloteando como aterrizo con un ruido sordo. Las luces parpadeaban y salvajemente, las sombras en las paredes de torsión, que se retorcía, tomando formas que parecía casi humano. El aire estaba lleno de susurros, débil pero inconfundible, sus palabras indescifrables, pero llena de urgencia. Agarré mis cosas y corrí. Los susurros de crecimiento más fuerte, más insistente, las sombras de en pos de mí, sus formas de estiramiento hacia mí como con garras en las manos. La puerta del anexo se cerró de golpe detrás de mí. El sonido de eco a través de la biblioteca vacía, los susurros silenciados. Nunca volví. El anexo fue sellada una semana más tarde, el bibliotecario diciendo que era para las renovaciones, pero yo sé la verdad. El libro sigue ahí, esperando sus páginas llenas de secretos que nadie debe saber, sus sombras, vivo, con los ecos de aquellos que se atrevieron a abrir. A veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, débil pero inconfundible, llevado por el viento o persistentes en el silencio de mi apartamento. Ellos llaman a mí, pidiéndome volver a abrir el libro, para aprender lo que yo estaba demasiado asustada para ver. Pero no lo haré. Algunos de los conocimientos no está pensado para ser encontrado, y algunos libros deben permanecer cerradas. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia se había puesto de pie en el corazón de Kansas durante más de un siglo, su fachada de ladrillo resistido, pero robusta, sus salas llenas con el murmullo de la vida y la tranquilidad de Prenquil. Como una nueva enfermera en el turno de noche, yo estaba con ganas de probar a mí mismo, no molestada por los cuentos de mis colegas susurros sobre el hospital más oscuro de la historia. Las historias eran siempre sobre lo mismo, el fantasma de la enfermera. Se dijo que ella apareció en la oscuridad de la noche, su figura fugaz, su rostro escondido detrás de un anticuado cap. Algunos dijeron que ella era una enfermera que había trabajado allá hace décadas, su vida se truncó en un accidente. Otros juró que ella era un malévolo espíritu, su presencia un presagio de muerte. Me rechazo los cuentos como leyenda urbana, el tipo de cosa que la gente dijo para hacer sus turnos menos aburrido. Pero no podía evitar la sensación de que la misericordia acabó más de su cuota de sombras. Comenzó con pequeñas cosas, un punto frío en el pasillo fuera de la UCI, el tenue sonido de las pisadas resonando cuando el piso estaba vacío. Y en el gráfico, he encontrado durante mi primera semana un archivo de un paciente, cuidadosamente colocado sobre el escritorio de la estación de la enfermera. El nombre en la ficha era desconocido, Daniel Tay, carpintero. La fecha de admisión fue esa misma noche, pero no había ningún registro de él en el sistema. Confundido, le pregunté a la enfermera a cargo acerca de él. No tenemos un carpintero, ella dijo, apenas de refilón en el archivo. Es probablemente un error. Me presento a la basura, pero algo acerca de la condición pristina de la tabla quedó conmigo. Las páginas estaban demasiado nítidas, la escritura a mano demasiado precisa, como si hubiera sido escrito en los momentos antes de que lo he encontrado. Cuando llegué de nuevo al final de mi turno, el gráfico se había ido. Los susurros comenzaron un par de noches más tarde. Yo estaba haciendo mis rondas en la UCI, las luces se apagan, los pasillos en silencio, excepto por el ocasional pitido de un monitor. Como me pasa a la habitación 208, lo he oído una débil murmullo, como alguien que habla justo fuera del alcance del oído. La habitación estaba vacía, su cama bien hecha, sus máquinas de apagado. «¿Hola?» ¿me llama mi voz temblando? El susurro se detuvo. El aire se sentía pesado, frío, presionando contra mi pecho. Entré en la casa, mi linterna de corte a través de las sombras. No había nada, nadie, solo el tenue olor antiséptico y algo metálico como la sangre. Retrocedí rápidamente, mi corazón late con fuerza,
y casi corrió hacia otra enfermera. Ella era mayor, su uniforme anticuado, su gorro encaramado a la perfección en la cima de su perfectamente con el estilo del cabello. Empecé a pedir disculpas, pero las palabras atrapadas en mi garganta. Su rostro estaba equivocado. No era deforme o grotesco, pero que carecía de algo. Los ojos eran oscuros, hueco, la boca un leve curva que sugiere una sonrisa, pero se sentía completamente equivocados. Antes de que pudiera decir nada, ella se paró delante de mí y desapareció en las sombras del pasillo. Yo no pude dormir que manana. El recuerdo de su cara me perseguía. Cuando le dije a un compañero de trabajo acerca de ella, ella se puso pálido. Su voz descendió a un susurro. La vio. El fantasma de la enfermera. Durante las próximas semanas, sus apariciones se hicieron más frecuentes. Los pacientes comenzaron a mencionar a ella, que describe un tipo de mujer que se sentó al lado de sus camas, consolarlos en sus momentos finales. Pero estos pacientes siempre murió poco después, sin fallar. Ella es ayudarlos a moverse en, una enfermera le dijo, con su tono reverente. Es casi hermoso. Pero yo no creo que fue hermoso. Había algo profundamente equivocado acerca de su presencia, algo que hizo que mi dolor de pecho y mi respiración captura cada vez me sentía cerca. Empecé a temer el turno de noche, los momentos cuando los pasillos estaban en silencio y de las sombras, parecía tramo más largo, más oscuro. Luego vino la noche con el señor Larkin. Él estaba en la habitación 214, una bronca, pero de buen corazón hombre de recuperarse de la cirugía. Me había encarinado con él, su sentido del humor es un punto brillante en la sombría atmósfera. Esa noche, como he comprobado sus órganos, se refirió a la enfermera. Ella se sentó conmigo anoche, dijo, su voz ronca. Ella me dijo que no tenga miedo. Mi sangre corría frío. ¿Qué hizo ella, parece? ¿Me pidió? Sus cejas fruncidas. No lo sé. No podía ver su rostro demasiado bien, pero su voz era amable. Ella dijo que no duele. El señor Larkin me dijo con cuidado. Nadie estaba en su habitación la noche anterior. Él me dio una débil sonrisa. Supongo que estaba sonando entonces. Pero yo sabía que no. Y cuando me volvió a su habitación una hora más tarde, él se había ido. Su corazón se había detenido, sin previo aviso y sin razón. Los médicos lo llamaron en un extraño incidente. Me llama algo más. La noche siguiente, la vi de nuevo. Ella estaba en el pasillo fuera de la habitación 214, ella de espaldas a mí, su figura envuelta en sombras. Llamé a ella, mi voz temblando, pero no de vuelta. En su lugar camino lentamente por el pasillo, sus pasos haciendo eco, y desapareció a la vuelta de la esquina. He seguido, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío con cada paso. Cuando doble la esquina, ella se había ido, pero en su lugar estaba un gráfico, descansando cuidadosamente en el suelo. Sarah P. Ellis, la ficha de lectura. La fecha de admisión fue esa noche. He comprobado la lista. No había Sarah P. Ellis mencionados. Dejé la carta en donde estaba. Mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helada. Nunca he corrido más rápido en mi vida. La sala se extiende interminablemente. Las sombras de insistir, los susurros tras de mí. Renuncia a la mañana siguiente. No sé lo que el fantasma de la enfermera es, si ella es un espíritu benevolente, una advertencia o algo mucho más oscuro. Pero yo sé que ella sigue allí, deambulando por los pasillos del Hospital de la Misericordia, sus ojos huecos ver, su presencia pesados en el aire. Y yo sé que ella va a aparecer de nuevo, sus pasos resuenan en el silencio, su cara oculta, su mano apoyada en el siguiente gráfico, la espera para el siguiente paciente, a la espera de alguien que no pertenece.